this evening, Kwa hivyo jioni ya leo I have a theme niko na mwongozo by the name Breaking the Limits. kuvunja viwango. Breaking the limits. Kuvunja viwango. Now, I want us to open our Bibles. Ningetaka tufungue Biblia zetu Isaiah 45:3. Isaia 45 And then mstari wa 3. And then we read together, Alafu tutasoma pamoja. because that will be the guiding verse. Maana hiyo ndio itakao kuwa mwongozo Are we there, all of us? unaotuongoza. Are we there, all of us? 1, 2, 3, we go. I will give you the treasures of Nitakupa hazina darkness, za gizani na mali riches stored in secret za mahali places, pasiri, so that upate you may kujua know I am the kuwa Lord, mimi ni Bwana, the God of nikuitaye Israel, kwa jina langu, who summons naam, you Mungu wa by Israeli. by name. So that first tells us that God knows each one of us by what? Kwa hivyo by mstari name. huo unatuambia Mungu anajua kila mmoja wetu kwa jina lake. By name. So in my teachings today, Na kwa hivyo katika mafundisho yangu we are leo going to have a discussion. tutakuwa na mazungumzo, So at some point, na kufikia mahali fulani I'll not be the only one speaking. sitakuwa ni mimi peke yangu nazungumza. I'll be asking some few questions and Nitakuwa then we nauliza maswali discuss. hapa na pale. Are we together? Church? Are we together? Thank you so much. So I could request the media people to be Kuwe na having a kipaza microphone. sauti tayari. Yeah. Now, my teachings today, Mafundisho yangu leo I am going to answer 3 questions nitaenda kujibu maswali matatu about business. juu ya biashara. Question number 1. Swali la kwanza, Can a Christian engage in business? je, Mkristo anaweza kujihusisha na biashara? That is the question I want each one of us to ask him or ourselves. Hilo ni swali la kwanza ambalo kila mmoja wetu ajiulize. Question number 2. Swali la pili, Is business a mountain of influence in the society? je, biashara ni mlima mojawapo ya ushawishi katika maeneo yetu tunayokaa? Question number 3. Swali la tatu, What are the advantages ni nini ambayo ni mambo yaliyo mazuri of churches kwa makanisa starting business forums? ya kuanza makundi haya ya kibiashara? Once we have answered all those 3 questions, Tutakapokuwa tumeyajibu maswali hayo yote, then we'll say amen. basi tutasema amina. Now, right away, I go to question number 1. Moja kwa moja kwa swali la kwanza, Can Christians engage in business? je, Wakristo waweza kujihusisha na biashara? This is a general question to all of us. Hili ni swali la kijumla kwa watu wote. So, I'm asking randomly, can Christians engage in business? Are we allowed to engage in business? Je, tunaruhusiwa kuingia katika biashara? Thank you so much for responding to that question. Now, the answer is yes. Na kwa hivyo jibu ni ndio. The answer is yes. All of us, we Sote are allowed to engage in business. tumeruhusiwa kujihusisha katika biashara. Now, the first question that will come to your mind is, Basi swali la kwanza ambalo litakuja kwa mawazo yako ni, what is business? biashara ni nini? Who can respond to us? Ni nani atatujibu Very biashara fast. ni nini? Very fast. Who can respond to us? What is business? Kwa haraka tu. Who can tell us? Who Mtu can tell us? atuambie Anybody? vile Yes. apewe kipasa sauti. Wait for the microphone. Business is any activity done with an aim of making profit. Very good. Clap for her. Pigie makofi. Another one? Mtu mwingine Another atuambie biashara ni nini? Okay, there is one there. I told you we are going to have an discussion. Interactive. Okay? Please stand up. Simama tu. Biashara. What is business? Business is an activity for the success of Oh, very good. Let us appreciate her. Tumpigie So, tafadhali, let me tusiwe define for wachoyo you pia na business. makofi.
In fact, all of you've answered correctly. The Yote answer is majibu yote you've given mawili the ni answers. mazuri. So business refers to the Biashara organized efforts ni juhudi ambazo zimewekwa pamoja of individuals ya watu or entities au makundi ya watu to provide yaweze kuleta goods and services vitu na huduma to others kwa wengine with the aim of wakiwa na nia ya generating a profit. kufanya faida. So if you are doing anything Na kwa hivyo kama unafanya kitu chochote that is giving you income, ambayo inakupatia mapato but you are not making any profit, lakini haupati faida, then that is not a business. basi hiyo sio biashara. So anything that you are engaged in and it is giving you a profit, we call it a business. Kwa hivyo kila kitu unafanya na kinakupatia faida tunaita biashara. So that one tells you that for you to have a business, Na hiyo inakuambia ili wewe uwe na biashara, if you want to be in business, ama kama unataka kuwa katika biashara, you must be ready lazima uwe tayari to solve a problem. kusuluhisha shida fulani. Now, very fast, Kwa haraka I want to give you nataka kuwapa the reasons why Christians should engage in business. sababu kwa nini Wakristo wajihusishe na biashara. Number one, Jambo la kwanza stewardship. ni uangalizi. Stewardship. Uangalizi. Stewardship means Uangalizi ama usimamizi. This is an important, the concept of stewardship Chanzo cha usimamizi ama uangalizi is important to Christianity. ni muhimu sana kwa Ukristo. Business, because Hii business ni kwa sababu biashara can be a way of practice inaweza ikawa ni njia ya kufanyishwa good stewardship usimamizi bora of talent and opportunities. ya vipawa na fursa zilizomo. Of talents and what? Ya talanta na fursa zilizomo. Because each one of us is talented different. Kwa sababu sisi zote tumepewa talanta tofauti. Na zote tumepewa na Mungu. So number 2, service. Pili, huduma. Many business aim to solve problems. Biashara nyingi zinajaribu kusuluhisha matatizo All meet the needs in the society ama kukutana na mahitaji yaliyomo katika eneo hilo by providing valuable goods kwa kutoa bidhaa ambazo ni muhimu and services. na huduma ambazo ni muhimu. Number 3, Ya tatu, ethical living. kuishi Ethical living. So I'm tackling what we call reasons why Christians should engage in business. ninazungumzia sababu kwa nini Wakristo wajihusishe na biashara. So number 3 is ethical living, Na kwa hivyo ya tatu ni hali ya maisha, whereby we say operating a business ethically mahali ambapo tunasema jinsi unavyofanya biashara ile and with integrity na uadilifu reflects Christian values. iweze kuashiria kanuni za Kikristo. Number 4, Ya nne, community impact. utofauti ama uguzo katika eneo uliloko. So we engage in business Kwa hivyo tunajihusisha na biashara because it often creates jobs kwa sababu huwa inatayarisha kazi and uplifts the communities na kuinua watu wa eneo hilo economically and socially. kifedha na kihusiano. Number 5, Ya tano, personal fulfillment. utimilifu wa kibinafsi ama utosheleka kibinafsi. Engaging in work that one is passionate about Kuingia katika kazi ambao unaweza kuifanya kwa shauku can be fulfilling and can be seen as a way of one's gifts. inaweza ikawa inaridhisha na kutimiza na kuonyesha ni kama kipawa cha mtu huyo. So when you are doing what you like, Kwa hivyo unapofanya kile unapenda it fulfills your heart, the desires of your heart. inatosheleza moyo wako. Now, I want to finish that point by saying, I want to respond to that question by saying, Nataka kujibu swali hilo kwa kusema aligning business practices with
Christian principles, kuambatanisha watu wa biashara na kanuni za Kikristo, such as honesty, hasa kuwa wa kweli, fairness, haki and respect na heshima for others, kwa wengine, can make business a positive and a rewarding endeavor. inaweza kufanya biashara iweze kuleta utofauti na kuwadhawabia watu. So have I answered question number 1? Je, swali hilo limejibika? Thank you. Now we go to question number 2. Swali la pili. Our question number 2 was, Swali letu la pili lilikuwa, is a business a mountain of influence in the society? je, biashara yetu ni mmojawapo ya milima ya ushawishi katika maeneo tuliyoko? That is a question to all of us. Is it? Now, who can tell us the Basi, 7 mountains of influence in the ni society? nani anaweza Very kututajia fast. milima ile 7 ya ushawishi? Wait, bring the microphone. Sema moja. The 7 mountains of influence. Religion, Religion, media, media, arts and entertainment, yes, business. business. Okay, Yes. thank you for, okay, there are 2 remaining. Education, Education political, Education, and politics. politics. Thank you so much. So very fast, let me give you the 7 mountains of influence. Niwapatie milima hiyo 7 Number ya 1, ushawishi. we have religion, Ya kwanza tuna dini, then we have the family, alafu tuna familia, education, elimu, government, serikali, arts and media, idara ya habari, entertainment, utumbuizaji and business. na biashara. So today, my focus is only on business. Kwa hivyo leo tutaangalia tu mlima wa biashara. So next time, we will discuss about the rest. Wakati huo mwingine pengine tutayaguzia hayo mengine. Now, what do we mean by a mountain of influence? Basi tunamaanisha nini tunapozungumzia mlima wa ushawishi? So, a mountain of influence refers to a significant impact that commerce and economic activities have in a society and culture. Business mountain refers to the significant impact that commerce ni biashara. Okay, thank you. Now, that definition is there. I'll give you baadaye and then you'll copy it. Now, I want us to go to how business can serve as a powerful mountain of influence. Ni jinsi gani biashara inaweza kufanya kazi kama mlima mkuu wa ushawishi? Number 1, Ya kwanza, economic impact. kuleta utofauti wa kiuchumi. Number 2, Ili community engagement. kuhusishwa kwa jamii. Number 3, Ya tatu, influence culture. inawezaje kuadhiri utamaduni. Number 4, Ya nne, innovation and problem solving. inawezaje kuleta suluhisho katika eneo hilo. Number 5, Ya tano, global impact. ukuaji wa kiulimwengu. The last one for today is the economic justice. Ya mwisho ni haki ya kiuchumi. So the 6 points are said. Kwa hivyo zile 6 ambazo nimesema they tell us zinatuambia how business can be of greater influence vile biashara inaweza kuwa na ushawishi mkubwa in the society. katika mazingira yetu. So I wind up that point by saying, Kwa hivyo nitamalizia hiyo kwa kusema, by engaging in business katika kujihusisha na biashara with the focus on ethical practices, ukiwa na lengo ya kufanya jambo fulani, social responsibility, majukumu ya kihusiano and community impact, na kuleta uguzo wa kijamii, individuals and organizations watu na mashirika can leverage this mountain of influence yanaweza kukuza milima hii ya ushawishi to drive positive change and uphold values that align with the ikaleta principles. utofauti ambao uko sawa na kukubaliana na kanuni zilizoko.
So one verse there, just you can go and read Colossians 3, Wakolosai 23 and 24. 3:23 hadi 24. So I want now to go to question number 3. Nataka tuingie sasa katika swali letu la 3. I'm moving fast because of time. Tunaenda kwa haraka kwa sababu ya muda. I just want to give a brief Nataka tu kupeana kwa of kifupi. what Gospel Business Forum is all about. Kwa kifupi Gospel Forum ni nini? My patron has said money, money, money. Mpatron So, wangu amesema hii ni pesa. If you want to pesa. make money, you must start a business. Kama unataka kupata pesa lazima uanze You pesa. cannot just walk like this and then you make money. You must have an idea. Lazima uwe pia na wazo. Now, the question number 3. Swali la 3, What are the advantages ni nini mambo ambayo ni ya sawa of churches katika makanisa starting business forums? kuanzisha makundi ya kibiashara? Yes, because I believe and I know all of us here we are leaders. Kwa sababu naamini na ninajua sote hapa tuko viongozi, And when you go back to your churches, na utakaporudi katika kanisa lenu you need to know why you should start a business forum in your church. utahitaji kujua kwa nini uanzishe kikundi ama hicho cha kibiashara. So advantage number 1, Jambo ambalo la kwanza ambalo ni muhimu number 1 is community building and networking. ni kukuza watu kijamii na kuhusiana. Community building and networking. Kukuzana kijamii na kuhusiana. Now, what do I mean by that? Basi tunamaanisha nini tukisema hivyo? I mean fostering connections. Namaanisha kuweza kusaidia kufanya unganisho. Business forums Kundi hili la kibiashara provide opportunities for members to connect with each other. Inaleta fursa kwa Wakristo kuweza kuunganishwa mmoja na mwingine, Share experiences waweze kushiriki mambo ambayo wamejifunza, and build professional networks. na waweze kukuza mambo ambayo ni ya kitaaluma. The second point under community building Jambo la pili chini ya hiyo is strengthening relationship. ni kukuza ama kutia nguvu mahusiano. So by that I mean, Na kwa hilo basi namaanisha it helps to deepen relationships inasaidia kukuza mahusiano within the church kanisani by engaging members kwa kuwasaidia washirika in a collaborative activity beyond traditional worship. katika mahusiano ambayo yanazidi ushirika wa kuabudu pamoja. Now, the other key benefit, number 2 now, Jambo ama faida nyingine ni economic empowerment. kukuzwa kiuchumi. By this I mean Kwa hili ninamaanisha supporting entrepreneurs. ni kusaidia zile biashara zilizopo. Forums can offer resources, Haya makundi yanaweza yakatoa fedha mentorship, na kukuza ama kuwalea watu and support for the church members na kusaidia washirika who are entrepreneurs ambao ni wanabiashara or aspiring to be business owners. ama wanatamani kuwa wenye biashara. Another point, Jambo lingine creating opportunities ni kukuza ama kutengeneza fursa by providing a platform for discussing business ideas. kwa kusaidia watu kuwa na kikao cha kuzungumzia mambo ya biashara. Members may find new opportunities Washirika huenda wakapata fursa mpya for employment, ya kuajiriwa, investment, ya kuwekeza and collaboration. na katika kuhusiana. Advantage number 3, Faida ya 3 educational growth. ni kukua kielimu. By that I mean, Kwa hiyo ninamaanisha when we engage in business forums, wakati tunajihusisha na mambo ya biashara, there is what we call skill development, kuna kitu ambacho tunaita kukuza talanta ulio nayo, whereby I say ambapo nilisema business forums can offer workshops, makundi haya yakaweza kuita watu katika mikutano, seminars, semina and trainings na mafundisho on various business related topics. juu ya mambo kadhaa katika biashara.
enhancing members' skills and knowledge. huku ikiwawezesha wale washirika kuwa na uzoefu na ufahamu. Another point is sharing best practices. Jambo lingine ni kushiriki yale mambo yale yamefanywa yakafanikiwa. Members can learn from each other. Washirika wanaweza jifunza kutoka kwa wengine Experiences, mambo ambao wamejifunza, gaining ambao wamejua into the best practices and innovation approaches. na wameipata katika kazi ama uzoefu wa kazi zile. Another point, number 4, Jambo lingine ethical business practices ni biashara ambazo zinafanywa kitaaluma by promoting values kwa kukuza kanuni and setting standards, na kuweka viwango, because Christians are known to do the right businesses. kwa sababu Wakristo wanajulikana kufanya biashara ambazo zinafaa. Now, number 5, Ya 5, community impact. kukuza yale maeneo ambao mnaishi. Remember, we are discussing the advantages of churches engaging in business forums. Kumbuka tunazungumzia ubora wa makanisa kujihusisha na biashara. So under the community impact, Na kwa hivyo chini ya uguzo wa kijamii we support the local economy tunasaidia uchumi wa eneo hilo and engaging in social responsibility. na kusaidia katika mambo ya kihusiano. Point number 6, Ya 6, personal and professional development ukuaji wa kitaaluma na wa kibinafsi by mentorship opportunities, kwa kuleana na fursa zilizoko, because business forums provide platforms for mentorship opportunities. kwa sababu vikundi hivi vinasaidia watu kukuzwa na kulelewa katika biashara And leadership growth. na ukuaji wa uongozi. Point number 7, Ya 7, that's advantage number 7. ama uzuri wa 7, Why should churches engage in business forums? kwa nini makanisa yajihusishe na biashara? Enhanced church outreach Ni kusaidia kanisa kuweza kufika nje by increasing visibility. kwa kukuza ule muonekano wa kanisa. By this I mean, Kwa hii ninamaanisha business forums can attract new members makundi haya ya kibiashara yaweza yakavutia washirika wapya to the church kwa kanisa who are interested in business and networking opportunities. ambao wako na haja ya katika biashara na katika kuunganishwa. Enhanced church outreach Ikisaidia kanisa kuweza kuwafikia walio nje by expanding influence. kwa kupanua ushawishi wao. By this I mean, Na hii ninamaanisha engaging in business activities kujihusisha na mambo ya can kibiashara extend the church's influence na kuzidisha uwezo wa kanisa, ushawishi wa kanisa into the broader community, kuweza kuingia katika kijiji ama kule ndani katika maeneo hayo, demonstrating its relevancy and commitment to the contemporary issues. ikidhihirisha please repeat, Demonstrating its relevancy ikiashiria uzuri wake and commitment na kujitolea kwake to the contemporary issues. katika mambo ambayo yako. Point number 8, Ya 8, why churches should engage in business forums. kwa nini kanisa lijihusisha na biashara? Resource sharing. Ni kwa sababu watashirikiana kugawana rasilimali zilizomo By access to expertise kwa kuweza kupata ushawishi wa wale ambao wamehitimu and pooling of resources. na katika kuvuta ama mvuto wa rasilimali. The last point Ya mwisho is encouraging innovation ni kusaidia kuwezesha watu kuwa na nia ya uzinduzi zaidi by stimulating ideas kwa kuweza kuchochea mawazo ama nia za watu and supporting startups. na kusaidia viwango By this I ama mean, kuanzisha. na hii inamaanisha the church can provide a supportive environment kwamba kanisa linaweza likatoa mazingira ya kuweza kusaidia
for members to test and develop new business ideas. washirika waweze kuonja na kukuza mawazo mapya ya kibiashara. By initiating business forums, Kwa kuanzisha makundi haya ya kibiashara, churches can create a vibrant platform makanisa yanaweza kuanzisha mambo ambayo yanaweza kusaidia sana for economic and personal growth, katika ukuaji wa kiuchumi na kibinafsi, aligning business activities with their broader Kuli- mission. yakiweza kuambatanishwa na upanuzi wa biashara hizo, Mission of serving kazi ambayo inahitajika and uplifting the community. na kuinua watu walio katika maeneo hayo. So as we have heard, Na kama tulivyosikia, engaging business forums kuingia katika makundi hayo ya kibiashara has a number of advantages in our churches. ina faida kadhaa katika makanisa yetu, As you've heard from the discussion we have had. kama ulivyosikia kutoka na mambo ambayo tuliyasikia. I could have loved to go into details, Na ningetaka kuingia katika kina, but for the interest of time, lakini kwa sababu ya wakati you will allow me to stop there for this point. mtaniruhusu niachie hapo kwa leo. Not for today. Kwa hiyo the third question, Katika swali hilo la tatu, yeah, which was about why the advantages of churches starting business forums. ambayo tumezungumzia ubora wa kanisa kuanzisha makundi ya kibiashara. So now I want to wind up by saying, Na kwa hivyo ninataka kumalizia nikisema, or by giving some of the wise sayings ama kwa kupeana misemo ya hekima about business. juu ya biashara. Ni nani hapa ndani si mfanyi biashara? All of us, we are business people. Sote ni Now, wanabiashara. I want you to take the points that I'm going to give you very seriously. Ningetaka uchukue mambo ambayo nitawaambia kwa kumaanisha, Because if you take them seriously, kwa sababu ukimaanisha, trust me, you will be a millionaire. niamini utakuwa milionea. Number one, Ya kwanza, there are challenges in business, zipo changamoto katika biashara, but lakini inside those challenges, ndani ya changamoto hizo there are many business opportunities. kuna fursa nyingi za biashara. That one we discuss in our next forum. Hiyo tutazungumzia tutakapokuwa na mkutano huo Point mwingine. number 2, Ya pili, if you are a business person, iwapo wewe ni mwanabiashara, learn to separate yourself jifunze kujitenganisha wewe mwenyewe from business money, kutoka na pesa za biashara, because kwa sababu business speaks through actions. biashara inazungumzia kutokana na matendo. Najua they say Wanasema actions speak louder than words. matendo yanazungumza zaidi kuliko maneno. Now that business haina mdomo, Sasa kwa sababu biashara haina mdomo, it cannot speak through the wordings. haiwezi kuzungumza na maneno, It is going to speak to you through actions. itaenda kukuzungumzia kimatendo. Umefanya business deal, Umefanya deal ya kibiashara, imekupea pesa mzuri, then unakimbia pale unaenda unanunua Range Rover. Sasa next unafanya jaribu kufanya deal nyingine na kataa kuingiana. Sasa unaanza biashara inaanza kuanguka. So that's what I mean by business will start now speaking in actions. kwamba biashara ile sasa itaanza kuzungumza. Point number 3. Ya pili, ya Go- tatu, Ya tatu. Point number 3. ya tatu, God who will give you the business idea, Mungu atakayekupa wazo la kibiashara he will also give the same idea to someone else atapatia mtu mwingine pia wazo hilo hilo, to come and buy from you. aje anunue kutoka kwako ama aige kutoka kwako. So any business idea that comes to you, Kwa hivyo kila wazo la biashara litakalo kuja kwako, if you are a believer, iwapo wewe ni mwaminio, run with it. kimbia nayo, Don't fear. usiogope. Usione kama labda inataka pesa mingi then uanze kustuka. Just run with it, implement the strategies, Kimbia, And move anza ahead. kuweka mikakati, God will make a way. Mungu atafanya njia. Point number 4, Ya nne, always be compliant with the authorities. daima uweza kukubaliana na mamlaka yaliyomo. Yeah.
Usikuwe yule mtu wa kubishana mambo na KRA, Usikose kulipa ushuru, business permits. usikose kulipa permit za biashara. Yeah, just be compliant. Lipa tu. Point number 5, Ya 5, and this one is very powerful. na hii ni ya nguvu sana. Take note of it. Angalia sana. Don't start a business because you don't have a job. Usianze biashara kwa sababu hauna kazi. Because many a times Kwa sababu nyakati nyingi you've seen many businesses start tumeona biashara nyingi zikianza before the end of the third year. kabla ya mwisho wa mwaka wa That 3, business is no more. hiyo biashara haionekani That tena. tells you that this person Hiyo inakuambia kwamba mtu huyu started this business because alianza biashara hii kwa sababu he or she did not have a job. hakuwa na kazi. So never should you start a business because you don't have a job. Kwa hivyo usiwahi anza biashara kwa sababu hauna kazi ya kufanya. Watu wengi wanasema wacha nishikilie hapa kidogo, Nikingojea. alafu nikipata Nikingoja. job don't do that. Usifanye hivyo. Point number 6, Ya 6, a business person, mtu wa biashara, as a business person, kama mtu mwanabiashara, don't focus on what you are going to gain usiangalie sana kile utakachopata from the service or product you are offering. kutokana na huduma ama bidhaa ambazo unapeana. Instead, Hata hivyo, badala yake ask, what can I do for you? uliza ni nini ninaweza kukufanyia. Yes, usikuwe yule mtu unaweka pesa mbele. First of all, ask, what can I do for you? Because Kwanza the service you are going to offer will market you. Kwa sababu ile kazi utakayopeana itaweza kukuuza kibiashara. Now, point number 7, Ya 7, which is also very important. ambayo ni muhimu pia sana. As a business person, Kama mtu wa biashara, remember this and take note of this. kumbuka hili na uiandike vizuri. Your network Yaani mahusiano yako is your net worth. ndio itakusaidia kuelezea utakavyoweza kukua kiuchumi. Now, number 8, Ya 8, when you pray unapoomba as a business person, kama mtu wa biashara, don't ask for villages. usiulize vijiji, usiombe vijiji, Because kwa sababu villages are for village elders. vijiji ni vya wazee wa kijiji. You know what I mean? Je, unajua ninamaanisha nini? Now, number 9. Ya 9, This one is also very powerful, hii pia ni ya nguvu and it is for consumption for all of us. na ni yetu sisi tuichukue sote. Where there is a man, Mahali kuna mtu, there is direction. kuna mwelekeo. Where there is a woman, Mahali kuna mwanamke, there is honor. kuna heshima. Where there is a youth, Mahali kuna kijana, there is strength. kuna nguvu. And finally, where there are elders. Na mwisho mahali kuna wazee. Of course, sasa hapa elders wengi naona hapa. So where there are elders, Na pia hapa kuna wazee, there is wisdom. kuna hekima. Now, with all this, Na katika mambo haya yote, na haya yote, the sky is not the limit. with all this, Na mambo haya yote, the sky is not the limit. the sky is not the limit. Is not the limit. Because Kwa beyond sababu the sky, there is God. And with God, nothing is impossible. Amen. 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 Thank you so much. Mungu awabariki That's all for sana. today. Next time, tutaendelea. Okay.